κι αν με πάρει που με πάει κάτω στα βάθια νερά, κάνω το κορμί μου βάρκα, τα χεράκια μου κουπιά. Το μαντίλι μου πανάκι, μπαίνω βγαίνω στη στεριά, στο πακέστο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Oh my goodness. Let us give both of them the big hands one more time. Thank you so much, guys. All right. Now it's my pleasure and also honor to introduce Dr. Kafatos to you all. John Kafatos, the director of the Huffington Center, already introduced him so well, so I don't think I need to add anything else. However, Menas Kafatos is my husband. That's all. All right, here he is. Thank you. Actually, I have a microphone. I don't know if it's on. So how do we do this? I don't think it's on. It's not on? Can you hear me? Can you hear me? No. Okay. So, Susan, you're going to ask me some questions, right? So remember, the format is a dialogue between him and you guys. And also, I would like to introduce one more time our great translator, Dr. Ju-Young Lee. She's going to help us to translate between two languages as well. So what we're going to do is, if you guys have a question, I'll ask him question as well. So help me to ask him more questions, and then Dr. Lee will translate for us, okay? So don't be shy. You introduce yourself a little bit and then... Oh, I haven't already been introduced, so I think that's fine. No, I think we can just jump into the topic. I just want to say that the book is what we say in English is Greek to me, right? They say in English. I can say that the book is Korean to me because I wrote it in English, but it was first printed translated into Korean, and next summer it's going to be translated into Greek. So we're going to have it in Greek next summer in Athens, and then hopefully next fall in English, which was originally written in English. So anyway, we're doing things a little bit backwards, but I just tell you that it was quite an experience. Last November, I was in Korea with, of course, Susan and a few good friends, and we had a similar event with book signing and cultural event. And so here we are again repeating the event in beautiful Los Angeles in the Huffington Center. So that's it as far as. Oh, I'm sorry. Yeah, I should have gone less. So 이 책은요 참 의미 있는 책이에요. 제가 처음 썼을 때는 영어로 썼고요. 그런데
출판은 한국말로 먼저 됐어요. 그래서 제 책을 제가 영어로 쓴 책을 한글로 번역을 해서 한국에서 처음 출판했고, 그리고 그 다음에는 이제 그리스 말로 번역이 돼서 그리스에서 출판이 될 거예요. 그리고 나서 영어로 출판이 될 예정입니다. 그리고 작년 11월에 한국에 가서 출판 기념회도 하고 이렇게 여러분들 좋으신 분들 많이 오셔서 출판 기념회 축하도 해주시고 북사님 이런 북사님 같은 이벤트를 했어요. 그래서 저한테는 굉장히 의미 있는 책입니다. Thank you. So you heard about some of the description of my biographical things, but I would like to also tell you that there's another side to me, and that of the Greek side, and we have here tonight with us two members of the American Hellenic Council. I'm the president of the board of the American Hellenic Council, and Eleftheria and Ted are here as part of it. And also I would like to introduce Sunhee Kim, Paksanim Kim, right? Who is from Chapman University, and he co-directs, or he is my assistant director for the Center of Excellence at Chapman University. And last but not least, Kevin Lee back there. He's a friend of Chapman University. Kevin, please stand up. And we go back a number of years now, being friends and working down in Orange County. Okay, so I'm ready. I would like to add one more. Yes, one more person. Who just arrived. He's representing Mulmangcho in Korea, Mr. John Cha. Oh, yes. Thanks for coming. So, And Ioannis Fidanaitis, I forgot to mention him. Ioannis is our new executive director for the American Hellenic Council. John, welcome. Okay, right. Take it away. So I'm going to start with the first question that you guys will follow, right? Okay. My first question is, what gave you the idea to write the book Living the Living Presence? 제 첫 번째 질문은요. 도대체 어떤 아이디어로 인해서 이 책을 쓰시게 되셨는지 그게 궁금합니다. That's a good question. What gave me the idea? What an idea. Well, I'll tell you. I don't do anything unless I have fun, okay? That's the first rule of life. So I like to write, and also in the old days, as you said before, I used to paint. I still paint, so I still do some art, but I really like to write. And decided to write something that will be accessible to the people. You know, because science, unfortunately, these days is a little bit like the religions of the past, if I may say that, in the sense that it was kept away from the people. And only really a few people would know the mysteries, so-called mysteries of religion. So today, in a way, this also seems to be the case with science, that it presents, when people hear of the word science, they go, whoa, that's not for me. 그래서 첫 번째는 저는 모든 일을 하는 데 있어서 재미가 있고 흥미가 있어야 해요. 근데 저는 책을 쓰는 걸 굉장히 흥미롭게 생각하고 또 아트 하는 것도 굉장히 흥미롭게 생각하는 사람입니다. 이 책을 이제 원래부터 이렇게 책 쓰고 이러는 걸 좋아하는 사람인데 이 책을 특히 이 책을 쓰게 된 동기는요. 제 생각에는 그 과학이라는 게 현대에 들어서 과학이라는 게 옛날에 종교 그 천주교 시대 때 아무도 뭐 성경책도 못 읽고 그럴 때처럼 너무 대중에서 멀리 떨어졌다는 생각이 들었어요. 그러니까 과학 그러면 이거 나는 모르는 거야. 그리고 저쪽에 있는 거라고 생각하는 그런 현실이라서요. 그런 거를 극복하고 대중한테 조금 더 친근감이 갈 수 있는 과학 스토리에 대한 이야기를 쓰고 싶어서 이 책을 쓰게 됐습니다. So the point is that
are some truths which apply at every level? That's the question. You may say, well, why is that a question of philosophy? Yes, it is, but remember the word philosophy is a Greek word, and it means the friend of Sophia, Sophia being wisdom, and of course the goddess Athena in ancient Greece was the goddess of wisdom. So Athena, or Athens, was the city of wisdom. So, 그 예술과 과학 이런 것들이 제 생각에 다 철학과 연결이 되어 있는데요. 그 철학이라는 말이 그리스 말로 이렇게 philosophy라는 말이 그 지혜의 친구라는 말이랍니다. 그 그리스 말을 원래 그 원어를 번역하면 지혜의 친구, 그게 철학이래요. 그래서 그런 그 철학에 관한 이야기를 대중이 접근하기 쉽게끔 그런 식으로 풀이해서 얘기를 정리해보는 책을 썼습니다. So I know I'm getting to the answer. It looks like I'm going around, but I'm getting to the answer. The point is that really wisdom, which includes scientific knowledge, should be accessible to the people. Otherwise, it's empty knowledge, right? Then it's not. If it does not serve the people, then it's not good. 그 wisdom 지혜라는 게 지혜 속에는 과학에서 발견한 진실도 포함되어 있는데 그런 그 지혜가 사람들이 대중이 접근할 수 없으면 아무 쓸모가 없잖아요. 그러니까 그렇게 대중이 접근하고 대중이 이해하고 활용할 수 있는 그런 지혜에 관한 책을 쓰고 싶었습니다. So the book is an attempt to bring the scientific outlook into everyday life. Simple as that. 이 책은요, 과학적인 그러니까 이 과학과 지혜의 그런 그 관점을 우리가 생활하는 일상생활에 적용할 수 있는지 없는지 그런 이야기를 쓴 책입니다. You might say, why is that important? Well, because science is today the most accepted, highest, supposedly, viewpoint of humanity. You know, if it's not scientific, if it does not follow science, people don't believe it, right? You know, if you say, well, if you go to the doctor, say, and you take a treatment, let's say for something, say, is that scientifically corroborated? If it's not, they say, I don't want it. 왜 그럼 이게 왜 중요하냐? 과학이 그 사이언스라는 과학은 현재 시대에서는 진실이에요. 우리가 일상생활을 할 적에 만약에 뭐 병원을 간다거나 의사한테 물어볼 적에도 이게 과학적으로 증명이 안 돼 있으면 믿을 수가 없잖아요. 그런 그 과학이 가장 현대 사회에서는 가장 우리가 수긍할 수 있는 진실의 하이 포인트라서 과학을 이해하고 과학을 활용하는 게 중요합니다. But even though that's the case, everybody says, oh yeah, science, 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 science. It's funny, but nobody wants to hear about science. Whenever I say I'm a quantum physicist, people say, oh, people are going to, oh, that's not for me. Or if I mention mathematics, people say, no, that's not for me. But truly speaking, really, mathematics is just another language. It just happens to be a universal language. And science is the highest form of telling truths today. But it's still not accessible to the people. So I said, okay, maybe let's bring something easy from quantum mechanics and see if we can play with it. So 과학 그러니까 이제 이렇게나 중요한데도 보통 사람들한테 과학 얘기하면 다들 듣기 싫어해요. 그리고 멀리하고 뭐 이거 복잡하고 어려운 얘기 뭐 나 안 들어도 돼 그렇게 생각하시잖아요. 그리고 뭐 과학뿐만 아니라 수학도 수학 그러면 나 몰라도 돼 뭐 이런 식으로 말씀을 하시니까 참 닥터 미나스 카파토스 관점에서는 아쉬운 거죠. 과학이 현대 사회에서는 가장 높은
위치에 있는 진실인데 이 진실을 우리가 외면하거나 이렇게 피해가면서 사는 게 그게 안타까워서 과학을 조금 더 일상생활에 여러분들이 활용할 수 있게끔 하는 방법이 있을까 그런 생각으로 책을 쓰였습니다. So I will wrap this particular question by saying that if at the end something which is true, right? People don't understand it, then it's not true. That's the way I view it. If something is so complicated that it goes over our heads, it's useless, right? And we humans, particularly in today's society with everything that's going on, and I'm not going to go anywhere with that, but some of you might know what I mean. With all these things that are happening in the world, we have truths which turn out not to be truths. So let's bring some truths at the everyday level. 궁극적으로는 진실을 알고 살아야 되는데 과학을 기피하시면 과학에서 발견된 사실을 기피하시면 진실을 우리가 모르고 사는 거잖아요. 사람들이 이제 뭐 과학 그러면 자꾸 어렵게 생각하시고 이해를 안 하시려고 하시니까 진실을 기피하고 사는 거나 마찬가지죠. 그런 거를 좀 어떻게 장벽을 낮출 수 있을까 하는 마음에서 이 책을 쓰게 됐습니다. Okay, thank you. The next question. Does anyone have a question? So I've heard some of your discussions with Deepak Chopra, and obviously you speak a lot of the metaphysical world, and yet you're very well studied in the physical world. How do you feel? Do you feel like one feeds the other one more than the other? Do you feel like either one is a stronger force in your life? Hold on. Yep. 지금 질문하신 거는요. 닥터 카파토스가 닥터 초프라하고도 이제 일을 많이 하세요. 닥터 초프라, 디팍 초프라 같이 일을 많이 하시는데 디팍 초프라를 모르시는 분들한테 설명을 드리면 그분은 이제 그 영상적인 거, 명상 뭐 이런 데 연구를 많이 하시고 책도 많이 쓰신 분이에요. 근데 지금 질문하신 거는 닥터 카파토스는 양자물리학이라는 정말 아주 근본적인 과학을 공부하신 분이고 닥터 초프라는 저쪽에서 영상 메타피지컬한 쪽을 연구하신 분인데 그러면 둘이서 닥터 카파토스 생각에는 아주 근본적인 과학, 양자물리학 그런 거 하는 근본적인 과학하고 메타피직스하고 어떤 게 더 중요한 것인지 아니면 하나가 근본적인 과학이 닥터 메타피직스 하는 거하고 같이 연결이 돼서 서로 도와주면서 서로 이렇게 피드를 하면서 연구가 되는 건지 그게 궁금합니다. So you mentioned two words, physics and metaphysics. Actually, I don't know what they mean, to be honest with you. I know what they mean in Greek. Physics, of course, comes from the word physis, which means basically the physical realm. Metaphysics means beyond physics. But really, as far as I'm concerned, there's no physics and metaphysics. It's all just one reality. Okay? It is the human mind that separates and puts things in compartments. 제 생각에는 피직스하고 과학 피직스하고 메타피직스 과학 그 이상의 영적인 세계하고 차이가 없다고 생각합니다. 우리가 생각하는 인간이 어떤 거는 피직스에 속하고 어떤 거는 메타피직스에 속하고 어떤 거는 다른 세계에 속하고 그렇게 인간들이 그렇게 구분하는 것이지 실제로는 그게 모두가 다 내 현실이거든요. 그러니까 제 생각에는 그 피직스하고 메타피직스 사이에 별로 구분이 없다고 생각하고 다 하나로 이루어진 현실이라고 생각합니다. So instead, I would say, I know what you're talking about. I know what you mean.
I would say that they are just two aspects of the same reality. One is, one can put it another way, out there. That would be the physical or the physics. And the other one is in here, and that would be the metaphysics. Or you can switch it around. I would switch it. You can switch it around, exactly. Because you can just turn it. So one of the laws that we're not going to show you tonight, but one of the laws, the three laws of the universe, according to quantum mechanics, is complementarity. And complementarity means that yin and yang, as we say, you know that from Korea, right? Are the two aspects, but you can turn them around, and they're still one. 제 생각에는 피직스와 메타피직스 이런 게 구분이 된 게 아니고 하나의 one reality, 하나의 현실이 어떻게 보느냐에 따라서 틀리다는 거죠. 양면이 두 면이 있는데 하나는 바깥에 있는 그런 피지컬 world, 그런 물리적인 세계, 그리고 또 한 면은 속에 있는 그 내면적인 세계를 말하는데 닥터 카파토스 생각에는 그게 꼭 바깥에 있는 게 물리적이고 내 안에 있는 거는 그 영적인 세계라고 생각하지 말고 바꿀 수도 있다는 거죠. 그러니까 그 말은 하나가 현실 하나의 음과 양이 조합을 이루면서 현실이 되는 거고 또 어떻게 생각하면 음과 양을 서로 바꾸어서 음인 것이 양이 될 수도 있고 양인 것이 음이 될 수도 있고 그런 식의 현실을 생각하시면 인생을 보시는 눈이 달라질 겁니다. So, one tendency that we have as human beings with human mind, and I mentioned that before, is to separate. And actually, that's for good reason, right? We heard about the tiger before. Now, I understand tigers in Korea, they're maybe like big cats, but I would not want to be too close to one of those big cats, right? So we tend to separate, and that has been because of survival. That has been because of evolution. Because we know the theory of evolution, we know the life, how it evolved, that we have to separate in order to survive, right? So if you are too close to a tiger, you're probably going to end up in the stomach of the tiger, right? So there has to be a separation. But on the other hand, this separation is also a construction of the mind. And I will say a couple of words about that, but I'll let you translate first. 근데 우리 인간들의 그 특성, 우리 특히나 이제 그 동양 문화, 한국 문화에서는 뭐든지 간에 이렇게 금을 긋고 나누려 그래요. 분리를 잘 시켜요. 우리 편, 내 편, 뭐 우리 집, 내 집, 뭐 이런 식으로 우리 그러니까 한국 문화가 동양 문화가 굉장히 구분을 잘하는데 구분을 잘하고 우리 편, 내 편 따지는 거는 뭐 그 생각을 해보면 그렇게 해야 생존할 수 있었을 것 같아요. 그러니까 뭐 이거 호랑이 같으면 호랑이는 위험한 동물이니까 가까이 가지 말아야지 하는 그런 그 분리의식이 있으면 살아가기가 쉬웠겠죠. 그렇지 않고 뭐 호랑이를 뭐 강아지처럼 생각하고 들어갔으니까 같이 잘 놀으려고 했으면 생존이 어려웠을 거고. 그러니까 뭐든지 이렇게 분리하는 그런 그 의식이 우리 생존에 도움이 돼서 우리가 그런 의식을 갖고 살고 있는데 또 한편을 생각하면 그런 그 분리의식 때문에 여러 가지가 장애물이 생길 수도 있다는 것도 있습니다. So the opposites are part of our life. However, underneath the opposites, there's unity. Let me give you an example. Sometimes you are happy, and sometimes you're sad. Is that right? For most of us? 분리의식하고 분리를 하고 있는데 결국 따지고 보면 그 분리하는 그 내면에 들어가면 하나
하나가 형성이 되는 거죠. 우리는 어떤 때는 슬플 때도 있고 어떤 때는 화가 날 때도 있잖아요. 그리고 행복할 때도 있고. 그런데 그게 다 들어가서 보면 결국은 나라는 존재, 하나의 존재잖아요. So when you say I'm happy, what does that mean? It means I am happy now. 내가 행복하다. 그 말이 대체 무슨 말일까요? 어떻게 나는 지금 행복해. 그런 말을 어떻게 해석을 해야 될까요? 그런 말을 나는 행복하다는 말은 따지고 들어가면 나는 지금 당장 이 순간 행복하다는 말이에요. When you say I am sad, what you really mean, I am sad now. 슬플 때도 마찬가지죠. 지금 내가 나 슬퍼 할 적엔 따지고 들어가면 지금 당장 이 순간 내가 슬픈 마음이 있다는 거죠. But in both cases, happiness and sadness come and go, right? They're not there all the time. So they cannot be your true nature. If that was your true nature, you would always be happy or you would always be sad. And who wants that? 슬플 때, 슬프거나 기쁘거나 할 때 그런 그 슬픈 마음도 기쁜 마음도 왔다 갔다 물처럼 흘러가죠. 이게 조금 슬프다가 또 기쁜 일이 생길 수도 있고 그러면 이렇게 우리가 마음이 변하잖아요. 그게 그 슬픈 때 슬픈 그 감정, 기쁜 감정 그게 다 내 본질이라면 그렇게 되지 말아야죠. 내 본질이 기쁜 사람이면 항상 기뻐야 되고 내 본질이 슬픈 사람이면 항상 슬퍼야 되는데 우리 그렇게 안 그래요. 우리는 슬플 때도 있고 기쁠 때도 있고 그러니까 내 본질이 무엇이냐 이런 질문을 하게 되는 거죠. So in all these cases, what is always there is not the sadness or the happiness or the being awake or being asleep, but I am. That's the only thing that's always there. I am. 본질적으로 따지면 감정의 기복 이런 거는 사실은 내 존재, 내 자아하고는 별로 관계가 없어요. 슬플 때도 있고 기쁠 때도 있고 그런데 그 속에 들어가면 내 그 본질, 내 자아 그거는 항상 같은 수준에 있는 거죠. 그게 무엇인가 알아야 돼요. So I like to quote one of the great philosophers of antiquity, ancient Greece, by the name of Heraclitus or Heraclitus, as they call here in English. Heraclitus was actually the first quantum philosopher, as far as I'm concerned, because he talked about the opposites. He said that the universe comes around because of the opposites in strife with each other, in opposition to each other. 아주 오래된 그리스 철학자를 제가 인용을 하겠는데 이름은 제가 지금 말씀하신 거 기억을 못하겠어요. 아주 유명한 아주 오래된 그리스 철학자입니다. 그분을 박사 카파토스 생각에는 그분이 정말 그 원조의 양자 물리학자시래요. 왜냐하면 그 철학자분이 하신 말씀은 우주는 그 반대 세력, 두 반대 세력이 서로 끌어잡아당기고 밀치면서 존재하는 거라고 말씀하셨대요. So back to your question that you were asking. It's the zero and the one. It's the opposites, the black and the white. Or in the Korean flag, the red and the blue. It's the opposites. But Heraclitus said that this world comes about because of the opposites. And can you think of anything that can exist without its opposite?